Bueno, hola. Bueno, espero que les haya gustado esa película y que el mensaje haya llegado y que los conmovió como a mí me conmovió. Y estoy de verdad muy, muy orgullosa de que tenemos este personaje hoy acá en Colombia. Vamos a tener entonces ahorita un pequeño conversatorio con Mauricio Navas. Ustedes lo conocen, muy reconocido guionista colombiano con varios premios, que hoy nos hace el favor de hablar con Rory, pero hoy Rory no es Rory, sino Panti Bliss. Entonces, primero, bueno, sí, pero todavía no, espérense. Entonces, ya estamos terminando con el mobiliario. Mauricio ya está acá también. Tenemos la traductora, creo que se fue, ya viene. Un segundito. Bueno, entonces en este momento les cuento un poquito, pues porque estamos con esta película en el Festival EuroCine, porque nuestro, digamos, lema este año dice coordenadas, imagina un nuevo camino, y ciertamente esta película ha hecho un nuevo camino en Irlanda, y espero que sea realmente ejemplo también que en Colombia puede suceder en años por venir algo parecido. Y pues en el festival tenemos otras películas que también tienen unos mensajes parecidos, aunque sean de muy diferente índole. Irlanda es nuestro invitado de honor este año. Muchas gracias otra vez a la embajadora y a Morris, que han hecho mucho trabajo. Sí. Al Irish Film Institute también, y pues a todas las embajadas europeas que participan en el festival. Estamos todavía en salas hasta el próximo domingo 12 en la Cinemateca Distrital, en la Avenida Chile, en Cine Colombia y en Casa E. Entonces, por favor, miran la programación en la página web www.festivaleurocine.com. Hay muy bonitas películas y los invito de verdad a que disfruten. También aprovecho que vamos a tener otro invitado que llega a finales de esta semana, un director checo, Jan Sverak, ganador de Óscares. Entonces también con él vamos a tener el sábado en la Cinemateca en la presentación de su película Un Question and Answers. Entonces todavía hay mucho que ver en EuroCine, pero hoy tenemos un programa muy especial. ¿Ya estamos listos? ¿Sí? Entonces Mauricio, por favor. Mauricio Navas, 5 minutos. Bueno, pero ya no sé nada más que decirles. Bueno, listo, ya voy a bajar 5 minuticos y ya voy a presentar music. ¿Ya listos? Hola, buenas noches. Bueno, vamos a esperar que entre Panti. Bueno, nuestra querida intérprete. Nuestra querida intérprete, ¿cierto? Sí, ella la necesitamos. Jarrah. Esperemos a Jarrah y ya vamos a llamar a Panti. Bueno, vamos a contar que, mientras tanto, este sillón no se había usado nunca aquí en Cabaret, ¿te diste cuenta? ¿No sabías? No, no sabía. Cuando llegamos en la tarde, nos preguntaron que no nos gustaba, y yo dije que ese sillón. ¿Y ese es? Sí, pero casi no nos lo prestan, es la joya de Cabaret. Bueno. Bueno, querido público, entonces aquí estamos ya completos y quiero pedir al público a Panti Bliss, por favor, puede salir. Can you please come out, Panti? Here you are. Hello. Hi. Hello, Panti. Nice meeting you. Hi. Perfect meeting you. Let me say a couple of words in Spanish before we start. Bueno, debo inicialmente dar las gracias a la Embajada de Irlanda, porque ya continuaré con la lista de agradecimientos. Esto que estoy haciendo lo hago por profundo placer y es un privilegio estar acá, que agradezco cantidades a la Embajada de Irlanda, a Teresa Hobb,
la directora de EuroCine, a mi empresa, mi alma, mi familia, que es SmartFilms, que son los que contienen y a quienes represento en este escenario, y fundamentalmente a Panti Bliss, a quien estoy realmente emocionado de conocer. Ok, Panti. Yo lo conocí, voy a decir esto en español primero, yo lo conocí hace 3 horas, he visto el documental 3 veces, lo conocí hace 3 horas y bueno, y es un hombre realmente muy atractivo, es un hombre muy agradable y bueno, me encanta haber tenido el privilegio de ver las 2 facetas y ahora verlo como Panti. So, let me ask you something. In an ordinary day, how much of you, of your real person, is Panti and how much is Rory O'Neill? For me, there's not so much of a... Oh, yes, go ahead. Yes, sorry. Perdón. Sorry. Perdona, adelante. Perdone. Entonces, en un día normal, ¿cuánto es Rory y cuánto es Panti? ¿Cuánto de tu personalidad realmente es Rory y cuánto es Panti? For me, the line between Rory and Panti is very blurred. I mean, I don't really think of us as different. We're just 2 facets of the same person. This version of me has been designed for public consumption. This version of me is more colorful, bolder, louder, more entertaining, and Rory is a quieter, more private version of this. But I think I said to you earlier, I think of it, if I'm going too long, do you want me to stop there? You can Okay. take, Pues realmente la línea entre Rory y Panti es una línea muy borrosa. Yo los veo como 2 facetas de la misma persona. Entonces Panti de pronto es una persona más extrovertida, más para el consumo público, más entendedora, y Rory es una persona más callada, más tranquila, más privada. For me, it's like, I think I said to you earlier, if you have a job interview on Monday, and let's say it's you, and you go to the job interview and you tie your hair back, and you put on a little suit and flat shoes, and a little lipstick and no more makeup, and you speak very calmly and seriously in the interview, that is you. It's not a lie, that is you. But on Friday night, if you're on holidays with your girlfriends and you get drunk and you're drinking tequila and you're, dancing sexy with boys and you're wearing a short skirt, that is also you. That's not a lie either. They're both versions of you, and to me, this is the same. This is not a lie, this is me. It's just another version of me. Por ejemplo, imagínense que se van a ir a una entrevista de trabajo el lunes, o tomemos el ejemplo de la intérprete. Entonces, va a una entrevista de trabajo y va toda arreglada, con el pelo recogido, maquillada, un poco más conservadora, se expresa de una manera más formal, pues es una faceta de la persona. Pero el viernes, cuando sale con sus amigas, se emborracha, de pronto toma un poco de tequila, baila con muchos chicos, pues también es ella, ¿no? No es una mentira, sino que son 2 versiones de la misma persona. Y así es con Panti y Rory. If I was your intimate friend, as Rory's friend, Yeah. not Panti, Rory, and we are, let's say, biking on a Sunday or just walking or jogging, whatever, what would happen in that situation in which I would say, hey, Rory, you are being Panti? And no. Entonces, si fuéramos amigos íntimos, si nos conociéramos más y salimos a montar bicicleta un domingo, pero yo salgo contigo como Rory, y si yo te digo, hey, pero te estás comportando más como Panti, pues ¿qué pasaría? I would see, again, I don't see it as different. It's still me. Whether you want to call it Rory or Panti, I don't care. But I tell you what I do care. If, when I'm dressed as Rory, as a boy, lots of my friends call me Panti. They say, hey, Panti, Panti this, Panti that. I don't care. But if I look like this, and I've spent 2.5 hours getting ready, and you go, Rory, I hate that.
because that's like bursting a balloon. It's like ruining the illusion. So I don't care what you call me when I'm wearing jeans and look like Rory. You can call me anything you want. But when I look like this, don't call me Rory. Pues de nuevo, no los veo como dos personas diferentes, sino como dos facetas de la misma persona. Entonces muchas veces cuando yo ando vestido como Rory, en jeans más casual, mis amigos me dicen Rory o Panti, y no me importa. Pero hay algo que sí me molesta. Si yo estoy vestida así, si me demoré 2 horas y media en arreglarme y me dicen Rory, eso sí me molesta. En este momento soy Panti. You are the main event. And to be or not to be are familiar expressions. Yeah. Please tell us about the price of being yourself. Oh yes. It's kind of weird. Sí, es un poco extraño. Ustedes son el evento principal y ser o no ser ya son expresiones muy conocidas. Entonces, cuéntame cuál es el precio que uno paga por ser sí mismo. O en tu caso, ¿cuál es el precio que pagas por ser ti mismo? You know, I spent about 19 years in the closet, hiding who I was from my family, from my neighbors, from friends, from people I worked with. And I was never happy, because it's impossible to be happy if you are pretending constantly to be somebody that you're not. So being yourself is essential to human happiness. And until you realize yourself in that way, it's impossible to be happy. And before, you know, gay people older than me in Ireland, most of them lived miserable, unhappy lives. One of the things about this movie that has been very important to me is the movie went around the world, and many Irish gay people who left Ireland in the 1970s or 1980s, they left Ireland because they were gay, and they never felt they could be happy in Ireland, and they never returned, and they never told their family, they never told their parents, and their relationship with their family was destroyed and broken. Now, many of them write letters to my mother after seeing the movie, and they're using my mother as a surrogate for their own parents who may be dead or long gone. And my mother, you see her in the movie, she's a wonderful woman, and she writes back to all of these people. And it's both horribly sad, but also beautiful. Pues yo estuve en el closet muchos años, 19 años. Yo entonces me estaba escondiendo, no había salido del closet, mis amigos, mi familia, mis colegas de trabajo, pues nadie sabía que yo era gay. Yo nunca fui feliz porque es imposible uno ser feliz si niega quién es. Entonces yo creo que uno ser auténtico o ser sí mismo es algo fundamental o esencial para esa felicidad humana. Y algo que se ve en la película, o ese documental, perdón, se ha proyectado en todo el mundo. Y lo que se ha visto es que hay personas mayores de Irlanda, personas gays, o personas gays de Irlanda que se fueron del país en los años 70, los años 80, porque sentían que nunca podían ser felices en Irlanda por las actitudes que habían. Después de ver el documental, algunos han vuelto a Irlanda, o hay otros que, por ejemplo, están en contacto con mi mamá. A mi mamá le escriben cartas, ella es como su madre sustituta, porque ya no tienen relaciones con sus familias, o sus papás ya no están. Y ustedes vieron a mi mamá en el documental. Ella es tan divina que les escribe a todos. This girl is amazing, isn't she? Yes. God. Okay. The documentary is clear enough. I must say that, but I want you to deepen in one period. Is that point in which you realize that being yourself transcended to being a political leader and symbol. What happened when you realized that, and how was the feeling in that moment? Entonces, el documental está muy claro en cuanto a los hechos, pero quiero que nos cuentes en qué momento y cómo te diste cuenta
que ya tu desarrollo personal o esa identidad que tienes se había trascendido, que se había desarrollado de tal manera que te volviste un líder y un símbolo político y social? ¿En qué momento pasó y cómo te sentiste en ese momento? I always describe myself as an accidental activist because I did not set out to change the world for gay people. I set out to be me. And occasionally along the way, something is in my way, stopping me from being myself or being happy as myself. And so then I work to remove that obstacle. And in doing so, accidentally, I may also be removing it for other people like me. But my motivations were generally selfish. But there is a real power in being truly yourself and not caring what other people think. People are drawn to that. And in my case, when I stood up and said, yes, I am this odd person, but fuck you, it's my life. People responded to that. And that is always a powerful thing that people respond to. Because everybody in this room, in some situation, in some context, in some part of your life, you feel like the weird one. Everybody responds to that. Everybody at some point feels like the odd, awkward, weird one. And so everybody can appreciate that in someone else when you explain it to them. And that is the power of being the odd one, because everyone is odd. Pues yo siempre digo que yo soy un activista accidental. No fue mi intención nunca cambiar el mundo, sino que yo quería ser mí misma, yo quería ser auténtica y yo quería tener mi propia felicidad, y a veces me encontraba con obstáculos. Entonces yo trabajaba para quitar o derrumbar esos obstáculos, y de pronto en el camino estaba quitando esos obstáculos para otras personas que se parecían a mí. Pero mis motivos fueron realmente egoístas desde un principio, no fue mi intención volverme activista. Básicamente yo decidí decirle a todo el mundo, yo soy esa persona extraña, pero ¿saben qué? No me importa, jódense si no les gusta. Y eso realmente es mi vida, y a mí no me importa el que dirán. Yo creo que eso tiene mucho poder, y la gente sí responde ante eso. Porque todos, absolutamente todos que están acá esta noche, todos en alguna situación o en algún contexto de sus vidas se sienten como la persona extraña. Todos nos sentimos como el bicho raro en algún momento de nuestras vidas. Yo creo que básicamente es por eso que la gente ha respondido tanto a lo que hago. And can I just add one more thing Please. to that? Being odd and weird and different is a good thing. It makes you a nicer and better person. For example, Rory... Let me translate that. él acaba de decir, ser raro es bueno porque te hace muchas veces una mejor persona, y por eso ella aplaudió y yo también lo quiero aplaudir. The weirdos are clapping. You know, Rory is book smart. He's not horrible looking. He comes from a middle class family. He's not handicapped in any way. Rory, if Rory wasn't gay, if Rory wasn't this, he would be very, very, very comfortable in this world. This world is made for someone like Rory. And I worry that if I had not been gay, maybe I would have been a fucking asshole. Because the world is made for me. I'm a middle class, reasonably intelligent, book smart, white guy. I own the fucking world. And if I hadn't been queer, I worry that I might be driving a BMW, doing that to poor people. Do you know what I mean? Yeah, perfect. And so being odd in this way made me a nicer person. And so being odd is not something to be afraid of, it's something to embrace. It's better for you, and it's better for the society generally. That's awesome.
pues como ya dijimos, ser raro o ser diferente es algo positivo, nos hace mejores personas. Por ejemplo, a veces me preocupa, yo pienso que si yo no tuviera esa otra faceta, si yo fuera solo Rory, Rory es un hombre pues apuesto, blanco, inteligente, de una familia de clase media, pues el mundo está hecho para hombres como Rory. Si yo no fuera también Panti, pues yo creo que yo de pronto sería un puto pendejo tratando mal a los demás y realmente me he hecho entonces mejor persona. Porque yo creo que si yo no tuviera ese otro aspecto personal, yo de pronto andaría en BMW diciéndoles groserías a las personas pobres en la calle, ¿no? Entonces yo creo que ser Panti me ha hecho mejor persona y ser raro es algo positivo para uno y también para el resto de la sociedad. Panti, in 1895, Oscar Wilde was put into trial for exactly gross indecency. That was a crime. At that time, in France, homosexuality was not criminalized. He could have fled to France, and he didn't. In that time, would you have fled to France? If I was Oscar, well, yes, sorry. Perdón. Oscar Wilde fue llevado a juicio en 1895 por el delito de ultraje contra la moral pública. Se hubiera podido huir a Francia, donde ya habían despenalizado la homosexualidad en el año 1791, pero no lo hizo. ¿Qué habrías hecho tú? Probably not, because Oscar Wilde, he had a wife and children. He would have had to abandon them, maybe. But also, I think maybe you're looking at France the same way that people might look at Colombia. Colombia has legislation that says it's fine to be gay, but on the street, it's a different matter. So maybe France, they didn't criminalize homosexuality at the time, but I don't think it was easy to be gay in France at that time either. So I don't know that he would have, done any better there, really. Pues yo creo que tampoco me habría ido. Oscar Wilde, de hecho, tenía una esposa, tenía una familia y los habría tenido que dejar. Entonces, eso es algo que hay que considerar. Pero de pronto, si pensamos en el caso de Colombia, ustedes acá tienen muy buenas leyes que dicen que está bien ser homosexual, ser gay, pero en la práctica no es tan fácil. Entonces, en ese entonces, en Francia ya habían despenalizado la homosexualidad, pero de pronto en la práctica igual no era tan fácil ser abiertamente gay ahí. Okay, thank you. Well, I'm going to read this because I want to be very precise about what I'm going to say. In Colombia, in 2016, there was a big issue that ended in hate and anger. The government printed sexual education booklets that were meant to be distributed in schools, and in their content, they promoted respect about sexual preferences. And the general prosecutor of the time, today our OAS ambassador, Alejandro Ordóñez, said, quote, "We face an institutional instrument that pretends to indoctrinate our children in gender ideology." And to this statement, the senator, before president of this country, Álvaro Uribe Vélez, added, "To say that you are not born woman or man, and in addition to sustain that gender is defined by society, is an abuse against minors and disrespect to nature and family." What do you have to tell the homophobic victims of this country? Well, Perdón. oh yes, sorry. Perdón. Voy a ser muy preciso con mi pregunta. Entonces, en Colombia, en el 2016, hubo una situación muy significativa que terminó en mucho odio e ira, cuando el gobierno nacional imprimió unas cartillas que se iban a repartir en colegios. Esas cartillas promovían el respeto por diferentes preferencias sexuales. El procurador de ese momento, ahora nuestro embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez, dijo, y cito, "Estamos ante el diseño de un instrumento institucional que pretende adoctrinar a nuestra niñez en la ideología de género. Adicionalmente,
Un senador, un expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, dijo: decir que no se nace mujer o hombre, sino que eso lo define la sociedad, es un abuso a los menores, un irrespeto a la naturaleza y a la familia. ¿Qué les dirías entonces a las personas que han sido víctimas de la homofobia en Colombia? Well, my parents are straight. Everybody I grew up with is heterosexual. All of my teachers were heterosexual. All of the TV shows I watched were heterosexual. And yet I'm gay. Nature is messy and exciting and wonderful and full of disgusting things and brilliant things and colorful things. You can't put everything into a box. And trying to force people into boxes all the time is a recipe for disaster and unhappiness. And this whole idea, this gender ideology is such bullshit. It doesn't exist. No one's trying to make anybody non-gender or any change gender, any of those things. All we're trying to do is make space for people to be happy. And nature is messy. And you can't allow for all of the messiness. We're not computers. We come in all shapes and sizes. We will always come in all shapes and sizes, no matter what you try to tell nature. So you can either decide to try and force people to be in the boxes that you are comfortable with, and then force a lot of people to be unhappy all of their lives, or you can let people be who they are and support them to be who they are. Nobody's gender is going to be changed by reading a book. Nobody's gender is going to be changed by watching a TV show. Nobody's sexuality has ever been changed by a lecture. Nobody's sexuality has ever been changed by meeting a gay person. Those things are all bullshit. People are what they are, and even Oscar Wilde, at a time when being gay was going to send him to prison, possibly for the rest of his life, ruin his life, that didn't keep him straight. People sometimes wonder, why can't you just stop being gay? Okay, you like men, okay, but why can't you just put that away and then live your life as a straight person? Well, how come that there are many, many politicians, businessmen, whatever, who fucked up their lives over an affair with a beautiful woman? They can't even stay heterosexual in one way. Your sexuality is a powerful, powerful driving factor in human life. Humans breathe because they have to. They eat because they have to. They drink water because they have to. And they have sex because they have to. Every single cell in your body, every synapse, every nerve ending, every cell is crying out for you to have sex. Nature has done that to us. And we have powerful hormones and chemicals that run through our bodies when you see somebody beautiful. And you can't deny those impulses. People will fight to the death for water, and they'll fight to the death for food. And if you force them to, they'll fight to the death for a hot boy. Nature is powerful, exciting, terrifying, dangerous, wonderful, colorful, amazing, awesome, and you can't box it. All you can try and do is allow it. Yo les pido que me crean, ya viene la traducción, pero por favor aplaudamos. That's very long, very complicated, and I apologize in advance. Que es un poco largo, un poco complicado, que perdón de antemano. Bueno, en mi caso, mis padres, mis profesores de colegio, todos mis compañeros de clase, todos los programas de televisión que yo veía, todos los ejemplos que yo tenía eran heterosexuales. Sin embargo, yo soy gay. Yo creo que la naturaleza es algo extraña, increíble, desordenada, y en la naturaleza no todo encaja en una categoría. Entonces todo eso de la ideología de género es un pajazo mental, no existe. No trate de adoctrinar a nadie, sino permitir la felicidad de las personas que no encajan. No somos computadores, venimos de todas las formas y colores y va a seguir siendo así.
Entonces, realmente, perdón, me perdí. Entonces, yo creo que hay que dejar que las personas sean felices porque podemos o obligarlos a encajar en una categoría o los podemos dejar ser. Nadie se vuelve gay por leer un libro, por ver una serie de televisión o por conocer a una persona gay. Si pensamos en el ejemplo de Oscar Wilde, de nuevo, lo amenazaron con mandarlo a la cárcel y él aún así siguió siendo gay. A veces las personas me preguntan, o les pueden preguntar a personas gays, ¿por qué no paran de ser homosexuales? Pues porque tenemos también muchos ejemplos de esos empresarios o políticos famosos que han tenido muchos problemas personales y escándalos públicos también por tener aventuras con mujeres bonitas. Ellos tampoco pueden ser heterosexuales, no pueden ser fieles a una persona. Entonces, yo creo que esos impulsos de los humanos, respiramos, tomamos agua, comemos, tenemos sexo, porque todos son impulsos naturales, son cosas que no podemos negar. Es algo que existe a nivel celular y nosotros como seres humanos tenemos muchos químicos y hormonas en nuestros cuerpos que provocan una reacción cuando vemos una persona bonita en la calle. Es inevitable y no lo podemos negar. Entonces, como humanos luchamos hasta la muerte por conseguir comida, agua y hasta una pareja bonita. Y la naturaleza, como dije al principio, es algo salvaje, colorida, desordenada, increíble y no todo ahí encaja en una categoría. I love how I sound in Spanish. Me encanta cómo sueno en español. Panti, you said this in the film, but I would love to hear it live. You said, an asshole can't get married, and blah, please continue. Please say it again. Entonces, Panti, eso lo dijiste en el documental, pero me encantaría escucharlo en vivo. Dijiste, cualquier pendejo se puede casar. Y así sigue. Por favor, adelante. I don't remember exactly, but I used to say, any asshole is allowed to get married. Any murderer, any soccer hooligan, any fascist, any huge asshole is allowed to get married, but gay people weren't. It did always just strike me as so ridiculous that of all the kinds of people in the world, good, bad, and indifferent, only one kind was not allowed to get married, and that was gay people. But you could do any other sin, any other terrible thing you wanted, and they were like, yeah, sure, you can get married. Like, women can marry guys who are in prison for murdering lots of people. Like, there are lots of serial killers on death row who got married to women they've never even physically met. They're allowed to get married, and two fucking lovely lesbians aren't? Like, it's absolute bullshit. So, yeah, that used to really annoy me, but that's not the case anymore. I'm getting married in July. But if there are any Irish people here, don't tell anybody at home that. It's a secret. I'm not, because I don't want it to become a circus. Only the ambassador. Yeah, but I'm going to make her swear to secrecy, because it would become a circus, otherwise. Pues no me acuerdo de... Oh, and he's a Latin American. I'm marrying a Latin American. Oh, really? Not Colombian, I'm sorry, but the fucking Brazilian. No me acuerdo de lo que dije exactamente en el documental, pero fue algo como cualquier pendejo se puede casar, cualquier facho, cualquier asesino, cualquier delincuente, pero solo los gays no. Me parecía tan ridículo que en ese mundo de toda la gente que hay, personas buenas, personas malas, personas diferentes, las únicas personas que no se podían casar eran las personas gays. Eso me molestaba mucho. De hecho, en muchos casos hay mujeres que se casan con hombres que están en la cárcel. Hay hombres que han matado a muchas personas que se casan con mujeres libres y nunca se han conocido en persona. Entonces, los asesinos en serie se podían casar y los gays no. Qué ridículo. Eso antes me molestaba, obviamente ya no, porque ya nos podemos casar. De hecho, yo me caso en julio. Por favor, que no les digan nada a las personas en Irlanda, porque todo se vuelve un circo.
Y de hecho me caso con un latino. No es colombiano, desafortunadamente, es brasilero, pero sí, me caso en julio. I've just realized I can make her say anything I want. Me acabo de dar cuenta que puedo decir cualquier cosa y la intérprete lo No, tiene que eso no es lo que traducir. dijo. Dijo, me acabo de dar cuenta que yo la puedo hacer decir lo que yo quiera. Sí, perdón, sí, mejor la traducción. Well, okay. In the presentation in the Amy Theater, you said we are, and you included yourself, all homophobic. Please say something about that. Wait. Yes. En tu presentación, en tu discurso en el Teatro Abbey, dijiste, todos ustedes son homofóbicos y hasta yo soy homofóbica. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco eso que comentaste? Yeah, because besides that, so what are our hopes of equality? ¿Qué podemos esperar entonces de la igualdad si todos somos homofóbicos? The point I'm trying to make is, I grew up in a homophobic society. And so the chances that I could just somehow come out of that, totally non-homophobic, are pretty slim because I absorbed this stuff. And certainly I would say I'm less homophobic now than I was 20 years ago. But I would say every now and then I catch myself, ascribing to gay people something negative. Because that's the culture I grew up in. It's very difficult to shake that off. But I think that's okay. Like, I think we're all racist. I mean, it's impossible, I think, for the human brain to think of all 7 billion people on the planet as individuals. Our brain wasn't designed for that. So we group people into groups, and we make lazy, assumptions about all this group. Colombians they love a party. Germans, they have no sense of humor. Whatever. We put these things. And of course, that's just how our brains work. So that is okay as long as you acknowledge that and understand that about yourself and are aware of it and try and combat it. Because, of course, not all Colombians like to party. Not all Germans have no sense of humor. Teresa here has a very good sense of humor. So, but that is how our brains work. Because it's impossible, I think, to think of all 7 billion people on the planet as individuals. And so that's okay. It's perfectly okay to be homophobic. Most gay people are homophobic to some extent because they grew up in a homophobic society too. So as long as you're aware of it and you try not to act on it and you try and combat it and are conscious of your own weaknesses, then that's okay. And to me, there are two kinds of homophobia. There's the kind that's private and small, where you think, gay people are all a bit, colorful. That's all right. I don't care if you think that. There's some truth in it. It doesn't matter. But it's very different when you bring that homophobia into the public realm and you try and use that to deny rights in some way to gay people. That's entirely different. So if your mother is at home watching the TV and she thinks, that guy's very gay, I don't care. That's fine. But if your mother then runs for Congress and becomes president and tries to then deny rights to gay people based on her homophobia, then I have a huge problem with that. So that is the difference to me. None of us are perfect. We all have our weaknesses. That's fine, as long as you keep them to yourself. That's great. Pues el punto que está intentando hacer con mi comentario es que yo soy producto de una sociedad homofóbica. Entonces, obviamente, yo también soy homofóbica. Diría que soy menos homofóbica de lo que era hace 20 años, pero yo como crecí en esa misma cultura homofóbica, yo también tengo esos prejuicios. Y eso está bien. Yo creo que nosotros somos todos racistas, por ejemplo. Somos 7 mil millones de personas en el mundo y obviamente no podemos evaluar a cada persona como individuo. Entonces tendemos a agrupar a los demás y creemos en ciertos estereotipos culturales. Por ejemplo, todos los colombianos son muy rumberos, les encanta una fiesta.
o que los alemanes no tienen sentido de humor. Y está bien pensar así. Lo que hay que hacer es reconocer esos prejuicios y cuestionarlos, porque obviamente hay colombianos que no son tan rumberos, alemanes que sí tienen sentido de humor, como Teresa, por ejemplo, y está bien, porque como dije, somos 7.000 millones de personas, pero tenemos que ser conscientes de eso y lo tenemos que siempre cuestionar. Y también para mí hay dos tipos de homofobia. Todos tenemos esa homofobia más privada, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar, los homosexuales son un poco flamboyantes, un poco diferentes. Eso está bien, pensarlo en privado, pero no está bien llevar esa opinión, el pensamiento al ámbito público y luego intentar negarle los derechos a las personas gays basado en su sexualidad. Tomemos el ejemplo de la mamá de alguien. Entonces, esa señora en su casa está viendo un programa de televisión y ve a un señor gay y dice, uy, ese tipo sí está como muy gay, ¿no? Eso está bien, porque lo está pensando en privado. Pero si esa misma señora se fuera luego a postular a la presidencia y utilizar ese pensamiento para negarle derechos a ese señor gay, eso está mal. Entonces, está bien ser homofóbico, pero hay que reconocerlo y cuestionarlo. Thank you. But I would also say that if your mother has that, private homophobia, her life would still be better if she got over it. Because, for starters, the gays could help her decorate the house and it'd be just much more fabulous. So your private homophobia is a problem for you. But your public homophobia is a problem for everybody. También agregaría ahí que para esa mamá, en el ejemplo que acabo de dar, pues igual su vida sería mejor si pudiera superar esa homofobia privada, porque se podría hacer amiga de unos hombres gays y la podrían ayudar a decorar su casa, por ejemplo. Su vida sería 1000 veces mejor. Entonces, tu homofobia privada es problema tuyo, pero si ya expresas esas opiniones a nivel público, se vuelve un problema para los demás. Okay. Well, I'm going to change the subject to something not trivial, but in other matter. Let's talk about beauty. I already said it, and I mean it. I think you are a very handsome and attractive man. And Panti is a very attractive figure in woman. And in the documentary, we can see that Panti was studied. Panti was not a spontaneous expression of yourself, but you studied Panti accordingly, I imagine, to aesthetics, pattern, and rules, or whatever. In which of those beauties you feel more comfortable? In Rory's beauty or in Panti's beauty? Entonces, déjame cambiar el tema, algo que es igual de importante, pero un poco diferente. Quiero hablar de la belleza. Entonces, como ya dije al principio, y lo dije en serio, Rory es un hombre muy apuesto, muy guapo, y Panti es una mujer también muy atractiva. Pero también vimos en el documental que esa expresión, esa presentación que tienes cuando te vistes como Panti, pues no fue una expresión espontánea. Y es algo pues un poco estudiado. Me imagino que entonces te conformabas o estudiabas los estándares de belleza que existían para mujeres. Entonces, ¿nos podrías contar un poco con cuál de estas dos bellezas te sientes más cómoda? ¿Con la belleza de Rory o con la belleza de Panti? Well, what I would say is there is no such thing as being comfortable in this kind of female beauty, because the corsetry, the heels, the nails, the jewelry, the thing, none of it's comfortable. You don't understand the pain that women put themselves through. In fact, what I always say is, okay, so sometimes people will, they accuse drag of being misogynistic. They say it's an offensive parody of women. But what I say is, I'm not parodying women at all. This is going to be a bit complicated, I'm just warning you. So I am not trying to parody womanhood, but what I am doing is using the tools of femininity. Because long ago, our
culture, or most of our cultures, decided that women would be the peacocks, you know, and we gave women what I call the tools of peacockery, you know, powder and paint and big hair and jewelry and heels to lengthen their legs and corsets to enhance their curves, brassieres to manage their wild breasts. And these things can be really fun. It's why I do it sometimes, you know, they're fun, but they're also work. You know, they are time consuming. Took me 2 hours to get ready. They're uncomfortable. And sometimes they're literally painful. Like, I jokingly say, I am so glamorous, I'm practically disabled. And so that would be all okay. There would be no problem with that, except that the culture didn't just give this stuff to women. It also said, you must use them. And if a woman says, actually, I don't want to go to all this trouble, I just like to wear a t-shirt and, you know, put some soap in my hair, then the culture looks at her with suspicion. They say she's either lazy, or she's obstinate, or stubborn, or lesbian. And at the same time, we say to men, you are not allowed to use any of these tools. Your men, we say, must be gray and stoic and dull and expressionless at all times. And if a man says, well, actually, I'd like to, you know, color it up, well, then we say, oh, we look at him with suspicion. You know, at the very least, he's a flaming homosexual. And that would be all right even if that were just about fashion or whatever, but it's not, because we expect men in every aspect of their lives to be expressionless, to be gray. You know, big gestures we say are camp or feminine. Big emotions we consider to be weak and feminine, unless they're at a football game. And women, we expect them to be totally open, to be telegraphing their bodies and their emotions constantly to the world. And that is not fair. It's not fair on women, and it's not fair on men. Because if a woman doesn't want to have to shave her legs and rip out her pubic hair, you know, and wear shoes that were not designed for walking, well, she shouldn't fucking have to. And if a man doesn't want to have to worry about using his hands too much, or, you know, American men, they won't even cross their legs. American men are afraid to do that. Well, if a man doesn't want to have to worry about that, he shouldn't have to either. And if, on occasion, a man would like to wear some makeup and 2 wigs for extra volume, well, why not? And so what I think of what I'm doing is I'm just trying to, in a way, bring some equilibrium into the world. And while I'm sitting here in front of all of you, looking like a peacock and looking fucking fabulous, I like to think that, you know, out there is a lesbian in the supermarket wearing Birkenstocks and feeling really comfortable. Great. I'm sorry. Perdón. Pues para empezar, no existe estar cómoda vestida así. La verdad, ustedes los hombres no entienden qué es uno ponerse faja, tacones, maquillarse, hacerse las uñas. Es muy, muy incómodo ser mujer y vestirse como mujer. Hay algunas personas que critican las drag y dicen que somos una burla de las mujeres, pero no es así. Yo creo que
La sociedad les ha dado a las mujeres lo que yo llamo las herramientas de la feminidad. Y las mujeres son como pavos reales y tienen acceso a herramientas como tacones para alargar las piernas, brasieres para también enfatizar esa parte. Y eso puede ser divertido, usar esas herramientas, pero también requieren mucho trabajo, mucho tiempo y en algunos casos esas herramientas hasta causan dolor. Puede ser muy, muy incómodo. Yo me demoré 2 horas en arreglarme para estar acá con ustedes. De hecho, yo digo a veces que soy tan glamurosa que es casi una discapacidad, todo el glamour. Todo eso estaría bien, eso de las herramientas de la feminidad, si no fuera una obligación por parte de la sociedad. Porque si una mujer no quiere maquillarse, ponerse tacones, hacerse las uñas, etc., entonces decimos que es terca, que siempre va a ser obstinante, que es lesbiana. Y también, como sociedad, les decimos a los hombres que no se pueden expresar, que tienen que ser todos estoicos, grises, y no expresarse nunca. Y si un hombre no es así, entonces decimos que como mínimo tiene que ser homosexual. Hasta eso estaría bien, sino que esperamos que los hombres sigan siendo estoicos, que no se expresen y que al mismo tiempo que las mujeres siempre estén abiertas, compartiendo sus emociones, etc. Y eso no está bien, no es justo ni con los hombres ni con las mujeres. Si una mujer no se quiere depilar, si no quiere depilarse el bikini, por ejemplo, está bien. Si un hombre quiere expresarse más, hacer más gestos con sus manos, si quiere, por ejemplo, cruzar sus piernas, porque en Estados Unidos los hombres heterosexuales ni siquiera se cruzan las piernas, porque aparentemente eso es ser gay, pues eso debe estar bien, uno como hombre hacer estas cosas. Y si un hombre se quiere maquillar, arreglarse 2 horas, ponerse 2 pelucas para tener un poco más de volumen, ponerse tacones, eso también está bien. Entonces, lo que yo hago cuando yo soy Panti o cuando yo me expreso con mi drag es que estoy intentando traer un poco de equilibrio al mundo. Porque yo estoy acá como pavo real, muy arreglada, viéndome espectacular. Y me gusta imaginarme que en ese mismo momento hay una lesbiana por ahí haciendo mercado en Birkenstocks y un pantalón feo. We are 2 questions away from the end. One is, I guess, a profound question, and the other one I want it to be a trivial question. Let's go with the first one. Tell us about being HIV positive and keep on living cheerfully and energetically as you are. Entonces, tengo 2 preguntas más. Y pues hay una un poco más seria que la otra. Entonces, empecemos con la más seria. Cuéntanos cómo ha sido vivir con VIH y cómo seguir teniendo una vida alegre y con tanta energía como la que tienes tú. I was diagnosed in 1995, and at the time it was a death sentence. But I'm lucky in that I have a personality that refuses to worry. And so I never really believed I was going to die. And my first visit to the HIV clinic, and they're telling me about how I'm going to die and how soon it's going to be and how comfortable they can try and make it. I felt like, you know when you're watching a movie and the police bring in 6 people and one of them is the bad guy and the other 5 are innocent, and then the witness has to come in and go, it's that guy. I felt like the witness had pointed at me and I wasn't, I was an innocent guy. I felt like I'd been wrongly accused. I didn't feel sick. I didn't feel like I was going to die of this thing. So I felt like, I always felt like, no, you've made a mistake. And I think that never really believing it allowed me to just live my life. But here's the other thing. People always want me to say that I learned something very important, that somehow I learned the value of life, and you should live every day as if it's your last, and smell the flowers.
But I didn't learn anything like that. I learned nothing, because the doctor tells you you're going to die, and you go home and you run out of toilet paper. And you still have to go to the supermarket and buy fucking toilet paper. And the cat still needs to be fed, and you still have to wash the dishes. So all of those small, little, banal, boring, ordinary things of life continue. They don't care that the doctor just told you you were going to die. So you still have to wash the dishes. You still have to go to the supermarket. You still have to wash your clothes. And that just drags you along. And then I turned out that I was right. I'm magic. Because 1995 was a really excellent time to get diagnosed with HIV, because that was just at the very beginning when they started to make little advances in treatment. And so treatment has always gotten better and better and better and better and better. And now, for a long time, I take one pill in the morning, and that's it. And look, I look better than you. Sure you do. Sure you do. Entonces a mí me diagnosticaron como con VIH en 1995, y yo la verdad tengo suerte porque yo soy una persona que tengo una personalidad que me rehúso a preocuparme. Entonces yo realmente no aceptaba que me iba a morir. Fui a la clínica a mi primera consulta y los médicos me empezaron a explicar que me iba a morir, cómo iba a ser, que me podía medicar, que podía ser una muerte cómoda. Yo simplemente no les creía nada. Yo me sentía en una película. ¿Saben? Como en Hollywood, en las películas, cuando traen 6 sospechosos y viene el testigo y tienen que identificar cuál fue el delincuente que cometió el crimen. Pues yo me sentía como uno de esos sospechosos y que había identificado a la persona equivocada. Yo no me sentía enfermo, yo no sentía que tenía nada. Entonces, esa actitud me permitió seguir viviendo una vida normal. Pero yo siento que la gente también siempre quiere que yo comparta algo profundo, que yo les diga, ay, yo sí aprendí a apreciar cada día, realmente parar y oler las flores, agradecer cada momento. Pero la verdad es que no. La vida sigue siendo normal. Tú vuelves de la clínica y ves que ya no tienes papel toilet, que el gato necesita comida, que tienes que lavar platos, que tienes que hacer mercado. Y la vida pues sigue así, y eso básicamente te mantiene vivo. Y eso ha sido mi caso. Y también tuve mucha suerte porque en 1995 empezaron a hacer muchos avances en el tratamiento de VIH. Y entonces durante años ya, lo único que tengo que hacer es tomarme una pastilla por la mañana. Estoy muy bien y de hecho me veo mejor que tú. Que yo. Okay. Let's go with, I would say one last question, because this hasn't finished yet. But this was something that happened to me on the first view of the documentary, and it happened to everyone around me. And on the second time, and probably on this time too. Please tell us. You said being cock-janning is worse than being homophobic. Who is cock-janning? Everybody always asks about that. Bueno, vamos a terminar con esa pregunta. Algo que me pasó a mí la primera vez que vi el documental y también la segunda vez, y hoy me volvió a pasar y seguramente les pasó a todos que están acá. Dices en el documental que lo peor que le puedes decir a alguien es que es cock-jennings, que ser cock-jennings es peor que ser homofóbico. ¿Quién es cock-jennings? So I'm from a small town, and anybody from a small town, there's always one family that the rest of the town is a little afraid of because they're hard. And in our town, it's the Jenningses. And also, a funny thing about small towns is people get nicknames when they're very young, and those nicknames stick with them all of their lives. And in the Jennings family, they all have really terrible nicknames. So one of them is called Cock, and you know, cock means, but it also means, you know, male chicken. And my father says it's because he used to fight like
fighting cocks when he was, anyway. But so, and he has another brother called Chainsaw. You know, so, anyway. But so it's funny because my mother, the whole town have always called him Cock Jennings. And so to a stranger, it's like, you're calling him Cock? But to the town, it's just his name. They don't hear it. Okay. And so my mother says things like, oh, I saw Cock Jennings I saw Cock in the supermarket. You know, I saw Cock outside the church. And it always makes me laugh because they don't hear it anymore, but I hear it. And so to make a joke about Cock Jennings is a little, because he's one of the hard men in the town. But the joke I said was, homophobe is not the worst name that you can call someone. Okay. Cock Jennings is. And so when they wanted to put it in the movie, they had to ask Cock Jennings for his permission. And he had to sign a thing. He was delighted. Oh, really? Yeah, he thought like it made him famous. Yeah. Okay, good. Bueno, como saben, yo soy de un pueblo chiquito y en cualquier pueblo chiquito hay una familia un poco miedosa, que da un poco de miedo. Y en mi pueblo son los Jennings. Y además todos tienen apodos y tienen unos apodos terribles. Por ejemplo, hay Cock, que ustedes saben qué significa cock, ¿no? Polla, o también puede ser el gallo, pero en ese caso todo el mundo entiende que es polla. Entonces hay Cock Jennings. Tiene un hermano que el apodo es Motosierra Jennings, son apodos terribles. Pero bueno, para la gente del pueblo ya es normal, ni siquiera escuchan que están diciendo cock. Entonces mi mamá dice cosas como, vi a Cock en la iglesia, o vi a Cock en el súper. Y yo siempre me río, pero mi mamá no escucha lo que está diciendo. Entonces, en esa presentación que hice en mi pueblo, lo que dije puntualmente fue, lo peor que le puedes decir a alguien no es que es homofóbico, sino es decirle Cock Jennings. Ese es el chiste que sale en el documental. De hecho, para incluir esa parte, ese detalle en el documental, tuvieron que pedir permiso a Cock Jennings. Y él firmó el permiso feliz. Él, la verdad, está muy feliz de salir en el documental. And also, he has another brother called Inch, like centimeter. So it's Inch Cock. Like it's just, the whole thing is just bad. Y de hecho, tiene otro hermano que el apodo es pulgada, como centímetro, ¿no? Entonces tenemos polla, centímetro, no sé, unos apodos terribles. Motosierra. Y motosierra. Those Jennings. Okay, I want to close this conversation. Well, it's a pity I have to do it. I would love to talk to you for hours. I'm improvising because you inspired many thoughts in me. Come. Le quiero pedir a la persona que maneja el estudio que si puede tenga algún tipo de música para cerrar, alguna fanfarria. Yo les digo cuándo ustedes lo van a entender comer. You just said that we're all homophobic. Yes. I really don't know if I am homophobic or not. I would say not. Probably I am homosexual, I don't know that. I have been married 5 times with women, and I love them. Yeah. But you said this, and I said, am I homophobic or not? I really don't know. But I want to close this session with this. The music, please. Come here. Oh. You are the main event. Come on, y'all. And I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I could believe her if I tried. Muchas gracias. Then I saw Brillante. her face. Thank you. It was a great time. Unforgettable.